Yeah, the screen is perfectly. Okay, so yes, today I'm going to be talking about Calerie Health's Rejuve SOD Medley Drink. It's going to be a product review. 大家好，那么本期呢，我们的 Matt 总监呢将会为我们介绍我们的这个非常火热的一款产品，我们的紫檀七焕活饮。Please go on. So in this presentation, we're going to look at some product considerations, some manufacturing and product certifications, as well as some future developments for the Rejuve SOD Medley Drink. 由于 Matt 总监呢，他本人亲自参与了这款产品的研发和生产，所以他将会非常的细致的为大家介绍这个产品的3个方面，一个是产品考虑因素，一个是产品的制作过程、生产过程、产品认证，另外一个呢就是今后这个产品的发展前景。Please go on. So the first thing was product consideration. But before we started making this product, we really wanted to understand what is the goal of the product. So we set out to develop a product that's user-friendly and that offers daily multifaceted immune system support. So the product needed to have a delivery system that was convenient for daily on-the-go use. It needed to have scientifically validated ingredients, and it needed to be great tasting, naturally flavored with simple, easy-to-read ingredients. 那么产品考虑的因素是什么呢？那么是什么是这个产品考虑的宗旨呢？首先是当在做一款产品的时候呢，产品研发的经理和部门们就会着手开发一种客户友好型的产品，可以提供日常以及多方面的免疫系统的支持。那么有几大因素是他们要考虑的，一个呢就是方便日常便携使用的一个输送系统，就是这个东西得非常的好吃，然后呢便于携带。另外呢，在它的配方方面呢要有科学认证的成分，在它的口感方面呢，要口感极佳，并且使用的是纯天然的风味，没有人工香精和添加色素，并且呢，它的成分对于普通的客人来说要非常的简单易读。Please go on. Okay. So in addition, another product consideration is the delivery system. So most delivery systems, be it a capsule, tablet, or powder, they're not always easy or convenient, and they require at the very least access to water. So we wanted to do the single serving liquid pouch because it offers some unique advantage in that they are travel friendly, easy to use. All you do is, tear off the top and drink. So in addition to that, the pouch itself is made of a multi-layer film that is hermetically sealed, and it ensures the best possible protection for the product prior to using. 那么首先呢，我们这个产品考虑的因素呢，这个词叫做 delivery system。那么在英语里面呢 ，the deliver 它是一个快递邮寄的意思，但是在用于药业或者是我们保健品行业呢 ，deliver 通常是你服用的这个方式。你服用的方式呢，就是客人服用的方式呢，大部分服用方式会分为胶囊、片剂、粉末那么这3种服用方式呢，有的时候不是很方便，至少对于大家来说呢，这些胶囊、片剂的服用它都伴随着水，需要水吞服。那么我们的 Medley Drink 呢，它是单份液体袋装，具有一个非常独特的优势，便于携带，易于使用，只需要轻轻撕开，在底部饮用即可。那么小袋装呢，本身是由多层的薄膜制成的，它的密封性非常的佳，可以对这个产品内部的产品实现最佳的保护。Please go on. Okay, so in addition to the packaging considerations, we also needed to take a good look at some various ingredients, so the ingredient selection process. So when we were reviewing ingredients to use in this particular formula, we tested the ingredients against 4 main criteria. So the ingredient must have robust scientific research indicating immune system support. It must be safe and effective for daily use. It needs to have good solubility and stability, and it also needs to have an acceptable flavor profile. 那么产品考虑因素里面一个核心的也是非常重要的一个部分，就是成分的选择。成分的选择必须真实可靠，有科学依据并且呢是完全100%的呈现给所有的客人看的。那么我们成分测试的这个标准，也就是我们成分选择的这个标准呢，有以下几点。首先，它必须拥有强有力的科学研究表明，它对这个产品是有免疫系统的支持的那么它在日常服用，在这个 daily volume 的日常服用量的这个基础之下呢，它是必须安全有效的同时呢，它必须有
良好的溶解性和稳定性，并且呢，对所有的客人来说，它有一个非常好的风味大家都会喜欢吃。Please go on. Okay. So one of the first kind of cornerstone ingredients in this formula is SOD. We had a brief presentation about SOD in the beginning of this call, but SOD is Superoxide Dismutase. So it does a couple of pretty awesome things in the body. It's the body's first line of defense from reducing free radicals, fighting against oxidative stress, and may lower potential of cell mutation. SOD can also be used to inhibit harmful inflammatory reactions, and it also helps alleviate inflammatory reactions. SOD can also reduce superoxide in the brain, hippocampus, thereby enhancing memory and slowing down brain aging. 那么在紫檀其焕活饮 Medley Drink 这款产品当中呢，有一味非常重要的原料就是 SOD 超氧化物歧化酶。SOD 呢是大家的老朋友了，众所周知，它是人体的第一道防线，可以减少自由基，对抗氧化应激反应，并且可能降低细胞突变的可能性。那么 SOD 最主要的作用呢是对这个有害的炎症反应进行一个抑制的作用。它不仅有助于减少慢性炎症对身体造成的损害，还有助于缓解身体当中已经发生的炎症反应。研究表明 SOD 还可以减少大脑海马体中的超氧化物，从而增强记忆力，延缓大脑的衰老。Please go on. Okay, so the next ingredient we highlight in this formula is pteristilbene. So pteristilbene is considered the second generation resveratrol due to its superior bioavailability. Experiments have showed that pteristilbene could significantly increase the expression of SOD and provide a more potent antioxidant property compared with resveratrol. Pteristilbene is more effective in regulating oxidative stress and inflammation than resveratrol. This picture here to the right shows the chemical structure of both resveratrol and pteristilbene. Only difference being pteristilbene has those methylated groups on the end, allowing for better bioavailability. 那么接下来介绍的这个成分呢，也就是我们紫檀其焕活饮的核心成分紫檀其。那么之前的朱棣博士在上周的时候也为大家介绍过这款原料成分。那么紫檀其呢，由于其非常显著的生物利用度被称之为是第二代的白藜芦醇，也就是改进版的白藜芦醇。那么实验表明呢，与旧一版的白藜芦醇相比呢，紫檀其可以显著增加 SOD 的表达，并提供更有效的抗氧化性能。也就是说，我们紫檀其焕活饮当中呢，含有紫檀其和 SOD 两者相得益彰，相辅相成，作用加倍。那么紫檀其在调节氧化应激和炎症方面相比呢，实验证明得出的数据证明比白藜芦醇更加的有效。Please go on. Our next ingredient to highlight is our beta-1316 glucan. So what that is, it's a soluble fiber that's derived from yeast. So not all glucans are created equally. This particular one, 1316 glucan, is a rare glucan that can actually regulate your immunity effectively. It does this, it can do it by help lowering the potential of inflammation in your body and optimize immune response to promote overall health on a cellular level. 那么接下来为大家介绍的呢是一种葡聚糖，它的构型是贝塔构型，然后在1316的结构上呢，拥有基团。那么并非葡聚糖呢是一种来自酵母的可溶性纤维，并不是所有的葡聚糖都能调节人体的免疫系统，因为葡聚糖它们还有各种化学结构。那么这种特殊的贝塔1316构型的葡聚糖呢是一种罕见的葡聚糖，但研究表明呢它可以调节免疫系统，那么降低体内的炎症，并且有可能优化免疫反应，促进细胞水平的整体健康。Please go on. One of my favorite ingredients in this formula is the astaryl astaxanthin. So astaxanthin, it's a high purity form of algae which is sourced from Haematococcus pulvarius, and it helps reduce the expression of cell inflammatory response factors and the reactive nitrogen substances induced by ultraviolet rays. Additionally, it can also improve some skin inflammatory reactions. So this infograph on the right indicates how much stronger
of an antioxidant, it is then some of the most common antioxidants. 那么接下来这位原料呢，其实是我们Matt 总监最喜欢的一位原料，因为他在这个行业里面很多年，他本人最喜欢的一款原料呢，其实是虾青素。那么我们使用的虾青素呢，是一种来自与生红球藻的高纯度藻类，从这个高纯度的藻类里面提取出来的虾青素。虾青素本身呢，有助于降低细胞的炎症反应，和紫外线诱导的活性氮物质的表达。那么此外呢，虾青素本身还可以改善一些皮肤炎症。那么看到右图，我们可以看到虾青素本身的这个抗氧化活性啊。是平常普通番茄的它的这个维生素 C 的含量呢是普通番茄的6000倍，然后的它的这个抗氧化性能呢是普通的这些白兰花的800倍，然后的话它是普通榛果的这个110倍的抗氧化特性。Please go on. Vitamin D. So an estimated 1 billion people in the world have a vitamin D deficiency or inefficiency. The prevalence of vitamin D deficiency among adult population was reported to be 14 to 59%, with a higher prevalence in Asian countries. So vitamin D works by supporting the immune system and the body's inflammatory response. It is also involved in signaling to help control innate and adaptive parts of the immune system. Our specific form of cholecalciferol or vitamin D3 is sourced from a natural lichen. 那么紫檀酰换微饮当中呢，还有另外一位原料就是维他命 D3，胆钙化醇。据统计呢，世界上目前有10亿人维生素 D 缺乏或不足。据报道呢，成年人口当中的维生素 D 缺乏的患病率高达14%到59%，亚洲国家的患病率呢更加的高。维生素 D 呢能够支持免疫系统和身体的炎症反应，它参与信号传导，帮助调控免疫系统的先天和适应性部分。利用来自第一的天然胆钙化醇呢，能够帮助人们更好的去调节身体的一个免疫系统。Please go on. Okay, and the last ingredient we're going to highlight is Oxy Zinc. So that is a form of zinc that is, it's a mineral chelate that pairs zinc with the amino acid methionine. And so we do this because zinc methionine is better absorbed and retained longer in tissue than other sources of zinc. And in the body, zinc is utilized in cell metabolism. It is essential for enzymes needed to repair cell membranes, cell proliferation, growth, wound healing, and immune system function. This table here to the right shows the plasma levels after 2 hours post-ingestion of various forms of zinc. As you can see, the L-Oxy zinc has a higher plasma level at the 2-hour mark than the other two forms do. 那么最后一个需要专门拿出来说的一个原料呢，本身是一个非常新鲜的一种原料，它叫锌左旋蛋氨酸。它本身是一种螯合物，就是意思就是说把锌的这个锌和我们的这个氨基酸 L 蛋氨酸配对。那么我们都知道，就完整的这个有4级蛋白结构的这个蛋白质，它的中心是有一个金属结构的那么这个左旋的蛋氨酸，它的中心的络合结构呢，络合元素呢就是我们的锌。那么这个蛋白质它最主要的功能呢，其实是帮助我们人体去吸收锌。那么实验证明，我们可以看到右边的这个框图里面这种锌左旋的蛋氨酸对锌的这个吸收组织对这种锌的吸收呢，时间更长，效率更高。那么在体内呢，我们的锌就是非常重要的一种元素，它用于细胞的代谢，对于细胞修复自身的伤口、修复细胞膜、细胞的增殖以及生长，还有伤口的愈合、免疫系统的调节，都有至关重要的作用。所以呢，这个锌的左旋蛋氨酸这种螯合物呢，是一种非常新颖的补充锌的最佳的更新奇、更创新的方式。Please go on. Okay, so these are just a few additional immune boosting ingredients that we decided to include in the formula. I'm not going to cover these in great detail, but we added elderberry, very high in antioxidants, used in a lot of immunity boosting formulas. We also have quercetin, which is a flavonoid that can help relieve inflammatory reactions, enhance immunity, and reduce oxidation.
and echinacea, that's one of the most popular natural herbal ingredients found in many immune supporting formulas. So that can help strengthen human immunity, promote glucose metabolism, relieve tension and anxiety, and also helps to protect the skin. 那么除了以上介绍的几种亮点元素之外呢，我们还有几位成分呢是额外的增强免疫的成分，一个就是接骨木，还有一个呢是我们的麸皮素二水化合物，还有一个呢是紫锥菊。那么从接骨木来说，接骨木这个名称其实从中文翻译就可以看出，它是一种愈合特性非常强的浆果，它几乎是所有植物类里边愈合性能最好的植物。那么接骨木呢有足够的这个维生素和抗氧化剂，对人体有众多的好处。可以包括缓解压力、抗炎、保护心血管健康和全面的免疫支持。那么我们的麸皮素二水化合物呢，是一种黄酮类的化合物，可以帮助缓解炎症反应、增强免疫力、减少体内的氧化应激反应。最后一种呢是紫锥菊，这种菊类呢含有非常丰富的抗氧化剂，可以帮助增强人体免疫，促进葡萄糖的代谢，缓解紧张和焦虑的情绪，保护我们的皮肤健康。Please go on. So putting it all together, we compound all of those previously listed ingredients in with a blend of blueberries, cranberries, grapes, acai berries, wolfberries, cherries, pomegranates, grapefruit, aloe vera extract, and green tea extract. 那么说到大家经常会问为什么这个紫檀其喝起来这么的甜，是否有很多的糖分呢？其实是不是的那么我们这个甜的口味呢，来自于非常多的含有多酚的水果混合物。那么我们的这个产品之内呢，包含了蓝莓、蔓越莓、樱桃、石榴、葡萄柚、巴西莓、枸杞、葡萄还有芦荟以及绿茶提取物EGCG。所以呢，它这个丰富的果味和一些甜味呢，其实是来自于这些水果的提取物。那么整个紫檀其的这一袋里面呢，其实只含有3克的果糖。Please go on. So now that we've selected everything that we want to go into the formula, we need to actually manufacture the product. So to the right here is kind of a very brief overview of the manufacturing flow chart. So all the ingredients are compounded together in a large stainless steel mixing vessel. The blend has to be then pasteurized to ensure safety. It needs to be filled and sealed into the pouches. It then goes into a cooling tower to bring it back down to normal temperature, and then it is packaged in its final packaging. 那么我们的 Meta 总监呢，作为这个产品的研发者和生产的一个参与者呢，他必须亲自到生产线上去监察我们的这个生产工艺。那么他对整个生产环节呢也是非常的了解和清楚。大家可以看到这张图，它就是一个整个紫檀其生产用的大规模的这个机器。那么紫檀其生产这个过程呢，就是一个传统的过程，就是混合、巴氏消毒、填充和密封、冷却以及包装。那么这是流水线作业，全程无菌。Please go on. So here's some photos of our manufacturing equipment. To the left is the stainless steel mixing equipment. That's where the formula is compounded together. After it's compounded, it travels through those stainless steel pipes over to the pouching machine. It's heated and pasteurized prior to making it to the pouching machine. And then after pouch, as mentioned, it goes and travels through the cooling tunnel to bring it back down to temperature before it makes its way to final packaging. 那么可以看到如下3图呢，就是它的一个制作过程的图片，用到的3个设备全都是无菌无人工操作，基本无人工操作的高智能的一些生产设备。图1呢是不锈钢混合设备，用于混合我们的原料。图2呢是制袋机，就是把我们的这个小包袋呢打进去，然后的话把它密封口。图3呢是我们的冷却槽，就是我们的产品其实在封口以及制作的过程当中它是热的，那么我们制作好的这个产品呢要放到冷却槽里面去进行冷却，把我们的袋子和我们的产品都冷却下来。Please go on. Okay, and this is the finished product, the Calerie Health Rejuve SOD Medley Drink. Here's a look at a finished pouch, and to the right we have our supplement fact panel, which shows all of the ingredients that we've mentioned in this presentation.
那么这个产品呢，就是我们可以看到，我们把这个产品的盒子翻过来的这一侧呢，其实会看到我们的 supplement fact， 就是其实我们一直都提倡所有的消费者要学会去看这个我们的supplement fact， 或者是有的时候会叫 nutrition fact， 上面会把所有这个产品所包含的所有物质都写在里面。那么这个时候我们看到我们的果糖其实总共袋装出来呢，我们研究出来也就只含3克的糖，它是远远低于正常人需要的糖类摄入量的每日的摄入量，所以是完全对糖尿病患者也是可以安全服用的。Please go on. Okay, so here's some of the product certifications. This particular product, it is free of gluten, it is halal, it is made in a CGMP facility, it's vegan, non-GMO, and made in the United States. 那么说到本款产品呢，同样它也是传承了CE非常优良的传统，一定要得到非常多的认证，得到很多权威机构的认可。那么这款产品呢，不含麸质，符合伊斯兰教的法律，获得了 CGMP 的这个生产机构的认证，而且是素食、非转基因，并且是由美国本地制造的。Please go on. Okay, so continued development of the product. Generation 2 of the Rejuve SOD medley drink is already in the final stages of development, with an expected launch of early 2022. This new and improved product will have an improved ingredient profile with some additional cognitive support. It'll also have an improved flavor profile, which is a little bit less sweet than the current, for a more enjoyable experience that will not overwhelm the senses. 那么目前呢，我们的紫檀其第2代正在处于一个最后的研发和开发阶段，预计将于2022年年初推出我们的第2代紫檀其焕活饮。那么我们的第2代呢，将会有更多的特性。首先呢，最重要的一点就是对我们大脑的这个认知功能有非常大的改善和提升。那么这一款原料的提升呢，这个功能的提升也是很多消费者非常喜欢的一个，因为大部分消费者对我们的脑力健这款产品有非常好的回馈，认为它对大脑的这个影响非常的重要。那么再来就是呢，我们会改善这个口味特征，根据消费者的反馈呢，我们会适当的减少这个甜味，但是呢，同时也会保证客人们在服用的过程当中有愉悦的享受，不会过分的影响我们的感官体验。Thank you. Okay, that's the end. Thank you so much. 好的，谢谢我们Matt 总监对我们带来的一个整个生产过程和研发过程的介绍。接下来呢，让我们有请我们的穆罕默德博士。那么穆罕默德博士呢，是4亿的有机合成化学博士，他同时也是4亿的配方和剂型专家，并且是 FDA 法规合规专家。那么本期呢，将由我们的穆罕默德博士为我们介绍封装的另外一个过程。Let's welcome to the Dr. Muhammad. Welcome everybody. I am going to continue my discussion on encapsulation process, and today specifically I'll talk about selection of capsule type and size. 大家好，这是我们的穆罕默德博士，也是我们的这个老朋友了。他本期将会为大家介绍封装工艺，胶囊的类型还有尺寸的选择。那么本期呢，也是很多观众朋友们非常想要知道的，因为很多观众对我们这个胶囊的选择，它是否是素食，它的这个产品的原料是胶囊这个外壳的生产的原料是什么，也非常的感兴趣。所以本期呢，大家将会从这方面得到相关的信息和知识。Please go on. Let's recap from the previous presentation. What we talked about that capsules are to be inspected to remove defective capsules. Capsules are packaged and labeled properly prior to distribution. Quality checks are maintained at every stage of the production. The finished product is thoroughly analyzed for potency and contaminants prior to release for distribution. 那么在课程开始之前呢，带大家回顾一下前几期我们讲过的就是我们对这个胶囊的检查。首先是要检查并去除有缺陷的胶囊，在分发之前呢被正制的包装和贴标，在生产的每个阶段呢都会进行质量的检查，在分发前呢对成品的效力和污染物进行彻底的分析。Please go on.
let's discuss about types of capsules. Capsules are available on the market are either gelatin or vegetarian. Gelatin is also known as gel capsules are composed of gelatin manufactured from the collagen of animal skin or bone. Vegetarian, also known as vegetable or cellulose or veggie, capsules are typically made of vegetable cellulose. There are several different types of vegetable cellulose that make up vegetable capsules. HPMC, which is called hydroxypropyl methyl cellulose or hypromellose capsule. This type of capsules, this type of cellulose comes from softwood trees such as spruce, pine, and fir trees. There is another type of pullulan capsules is made from extract of tapioca roots. The main difference is that pullulan capsule is 70 to 100% more expensive than HPMC capsules. HPMC can only obtain vegetarian certification, while pullulan can obtain vegetarian certification and also organic certification. 那么市面上的胶囊呢，通常分为3种，在这边呢，第一种就是明胶胶囊，那么也称为凝胶。它这个胶囊的外壳就是通常最普遍用的一种，就是用动物的皮肤或者是骨骼里面的胶原蛋白制成的明胶制成的胶囊。另外一种呢，也就是我们提到的素食胶囊，有时候也会叫 HPMC。这种胶囊呢，也称为蔬菜或者是纤维胶囊。那么这种胶囊呢，通常是由植物的纤维制成的。蔬菜胶囊呢，就是 Vegan 的这种胶囊呢，有几种不同的类型，有的也称素食胶囊。素食胶囊呢，素食胶囊是由不同的植物纤维组成的。那么第3种胶囊呢，就是普鲁兰胶囊，它是由木薯根提取物制成的。那么这3种在这个 Vegan 的这种胶囊里面呢，主要是分为我们的 HPMC 和普鲁兰这2种胶囊。那么普鲁兰这种多糖胶囊比 HPMC 胶囊呢贵70%到100%。HPMC 这种是普通的素食胶囊，它只能获得素食的认证，而普鲁兰胶囊呢可以获得素食的认证和有机的认证。Please go on. Gelatin capsule, we can discuss on that. Since gelatin is made from animal byproducts derived from bovine or cows, it carries a host of benefits due to the presence of protein, glycine, and proline. Gelatin comes from collagen, the soft protein that connects the skin, bones, muscles, and tendons of the animal. It is readily absorbed by the body and easily digested. This quality makes gelatin ideal for children as well as consumers with sensitive stomachs. Hello, Dr. Mohammed, may I interrupt you? Because this sentence is too long. May I translate sentence by sentence? Yeah. Thank you. 那么首先介绍就是明胶的胶囊。明胶的胶囊呢是由动物的副产品制成的，它来自于牛，或者是大部分都来自于牛。由于是蛋白质、甘氨酸和脯氨酸的存在呢，它具有非常多的好处。明胶来自于胶原蛋白，是一种连接动物皮肤、骨骼、肌肉和肌腱的软蛋白。这种动物蛋白其实它非常容易被身体吸收，也非常容易消化。这种质量的明胶呢，可以成为儿童或者是胃敏感者非常理想的选择。很多消费者会来问，就是我们的胶囊是不是 vegan， 就是素食的胶囊会更好？实际上呢，对大多数消费者来说，如果不是严格的素食主义的话，那么明胶胶囊是一个非常好的选择。Please go on. The primary gelatin types used in capsules are typically from bovine or porcine raw materials. Depending on the pill, formulation, and on the target market group, manufacturers have flexibility in the raw material type, with some opting for a combination of porcine and bovine options. Can you explain this? Yes， 胶囊中主要使用的这个明胶的类型来自于猪或者牛这2种物料这2种动物。由于填充物、配方和目标市场的组别呢，就比如说有的是伊斯兰市场或者清真的这个市场，我们就不能用含有猪来源的这种明胶，所以制造商在原料类型方面呢具有非常大的灵活性，会根据不同的地区和这些 marketing 的方向呢去选择猪牛的组合来生产我们的明胶。Please go on. Yeah, finished hard gelatin capsules
normally contain an equilibrium moisture content to be 13 to 16%. This moisture is critical to the physical properties of the cells, since at lower moisture contents, cells become too brittle and may crack when exposed to the appropriate stress. 那么在制作这个明胶的过程当中呢，成品的硬明胶呢，通常含有13%到16%的平衡水的含量。这种水分呢，对我们的这种壳状，也就是我们的这种胶囊状的物理特性特别的重要。如果你的胶囊在制造过程当中的水量低于12%，那么我们的这个胶囊就会变得太脆，一挤压它可能就会破裂。那么大家其实如果有机会见到质量比较低比较粗糙的胶囊的话，大家可以这样捏一下就可以发现，那么这个胶囊它就会断掉，就是因为它的含水量太低了。Please go on. Currently, gelatin capsules is more broadly used than vegetarian capsule because of its cost of production is much lower. 那么根据市场上的一个反馈呢，就是明胶胶囊这个生产成本，因为工艺的比较成熟，成本也比较低，所以呢，它在比速食的胶囊呢应用的更加广泛。Please go on. HPMC capsules is the main ingredient, means hydroxypropyl methyl cellulose is the main ingredient for the capsule body and caps. Hypromellose is used as it does not contain preservatives, animal byproducts, GMO, gelatin, gluten, starch, BSE. Bovine spongiform encephalopathy is a progressive fatal disease of the nervous system of cattle that is caused by the accumulation of an abnormal protein called prion in nervous tissue. 那么说到我们刚才说的 HPMC 胶囊，它是速食胶囊中的一个分类。这种胶囊呢，它使用的一种原料的非常的简单，它是一种羟丙基甲基纤维素，就整个胶囊它就是这种纤维素制成的。这个胶囊呢分为胶囊体和胶囊帽两个组成部分。使用这种 HPMC 胶囊呢，纤维素呢这种纤维素是因为这个纤维素首先它不含防腐剂，它没有任何动物的副产品，它也是 non-GMO 就是非转基因的它也不含动物明胶，不含麸质，不含淀粉那么不含这么多东西呢，它对这个过敏体质或者是素食体质呢，就是非常的友好那么在这个明胶在这个HPMC 速食胶囊当中呢，它也不包含一种 BSE， 就是牛海绵状脑病，这是一种牛神经纤维系统的渐进性致命病毒，是由神经组织中的一种软病毒异常蛋白积累起来引起的疾病。那刚才我说到，就是这个明胶它是从牛身体里面提取的，如果这个牛的胶原蛋白里面含有这种软病毒的话，那么这个胶囊里面如果是在杀菌灭菌过程当中，如果有一些失误的话，那么有可能这个胶囊里面也含有这种成分，所以呢 HPMC 的这个价格和成本会更加的高一些，安全性也是更加的高一些。Please go on. Pullulan capsules, it is another option for vegetarian capsule cells is pullulan. The pullulan is a natural polysaccharide polymer consisting of maltose unit. It is made by fermentation of tapioca without any chemical process. It is 100% natural and free of starch, gluten, preservatives, GMO. 那么为大家介绍速食胶囊的另外一个分支，就是普鲁兰胶囊。普鲁兰胶囊呢选择是普鲁兰。普鲁兰是一种多糖，是一种天然的多糖聚合物，由麦芽糖单元组成。它是由木薯发酵而成的，没有任何化学过程，是100%纯天然的，也不含麸质，不含淀粉，不含防腐剂，是非转基因结构所以呢，普鲁兰胶囊比起一般的 HPMC 胶囊，它更加的天然，因为 HPMC 胶囊它是可以化学合成的。那么普鲁兰胶囊它是非常严格的，就必须是从木薯发酵而成，从木薯提炼出来的，所以是100%纯天然的。Please go on. Advantage and disadvantages of gelatin capsule. Gelatin is the most common material used in capsule production, as not only it is more affordable, it can also be made available in different varieties such as color, size, flavor. Gelatins are made from animal byproducts, specifically collagen. The collagen is produced from the connective tissues of the animal, which can be an issue for consumers who prefer not to eat animal-type products or have dietary restrictions preventing them from consuming such products.
And gelatin capsules are also ideal for powdered formulation, as liquid-based formulation are not compatible with the gelatin capsule and should be taken into consideration when choosing the capsule type to use. 那么首先我们介绍完了3种胶囊之后呢，我们来介绍一下，回到我们明胶身上呢，我们看看明胶本身的优缺点。那么明胶呢是胶囊当中最常用的材料，因为它不仅实惠，并且呢它的工艺已经发展了很多年了，所以它提供了很多不同的颜色、大小，甚至是口味，所以这也对儿童非常的好。那么很多儿童他都是用这种明胶，就是因为它的颜色比较鲜艳孩子看起来更易于去吞服。那么明胶是由动物的副产品，特别是胶原蛋白制成的，胶原蛋白是动物的结缔组织产生的。那么对于严格的素食主义者，或者是不喜欢吃动物类产品的，又或者是因为宗教饮食限制的这些客人呢，他们是无法服用明胶类的产品，明胶类的这个产品的。那么同时呢，明胶它也是粉末制剂的这个粉末状的这种粉末制剂的理想选择者但是明胶也有一个缺点，它和液体是不相容的，因为这个液体放在里面的这个明胶就会化掉所以呢，在使用胶囊的时候呢，应该根据这个明胶的根据我们这个是用液体还是粉状呢去考虑我们这个胶囊的使用和选择。Please go on. For vegetarian capsule, one of the advantages is that they are not made of animal byproducts. Okay, this distinct characteristic allows them to be suitable for individuals who choose not to consume products sourced from animals. Vegetarian capsule, in addition to being both the obvious choice for both vegetarian and vegan consumers, are also more acceptable for religious reasons as well. These capsules are available in various colors and sizes and are more flexible in their application. Cellulose is the preferred capsule base for substances that have more of a semi-solid or gel composition. Vegetarian capsules have no non-potential health risks even when taken for prolonged period, as they are 100% natural and non-toxic. 那么接下来就讲到我们素食胶囊的一个优缺点。那么首先，服用素食胶囊优点是非常显而易见的，它是不由动物副产品产生的。它独特的特性呢，使得它适合那些选择不使用就是 vegan 的人们来服用，就是严格的素食主义者来服用这个胶囊。那么素食胶囊呢，不仅是素食者和纯素食者的明显选择，它也是出于宗教原因在这个宗教原因上呢，更加容易被接受的一种胶囊。事实上呢，素食胶囊通常被认为同时归类为犹太教和清真产品，就是如果我们的胶囊选择了这个素食的话，一般它是非常容易通过犹太教和清真产品的这个认证的为更多的客户打开了更多的选择那么同时呢，这个随着时代的发展，我们这个素食胶囊的颜色尺寸也有更多的选择，但是大家可以看到图片里面素食胶囊的这个颜色它不会非常的鲜艳，还是偏棕色调的那么对于更多的半凝固、半固体或者凝胶状的组合物质呢，我们这种纤维素是非常优选的一个胶囊，它可以和我们那种凝胶状的内含物结合到一起。那么素食胶囊呢，即使是长期服用也没有潜在的风险，它是100%天然无毒害的，所以服用素食胶囊呢它的优点性也非常的大。Please go on. Here I just summarize, what we talked about advantage, disadvantage. Stability for gelatin capsule, it is lower stability, and it has higher, vegetarian capsule has higher stability. Okay, and pill composition means the gelatin capsule only can for powder materials, but vegetarian capsule also for liquid and powder. Okay, and degradation by light, it is possible it can degrade in the gelatin capsule. It is not for vegetarian. Okay, degradation by heat, approximately above 60 degrees Celsius. In this vegetarian, over 80 degrees Celsius. And risk of TSC, bovine type, may require, TSC certification to ensure safety, and it is absent for vegetarian capsule. Please go ahead.
那么这个时候呢，我们的博士为我们把这个明胶和素食胶囊做了一个对比。那么中间这一栏呢是它要测评的项目，一个是胶囊的稳定性、对填充物的容忍度、可否光降解、热降解，还有它的透氧性，以及它这个传染海绵性海绵状脑病的这个风险啊。那么从素食胶囊素食胶囊这边我们左边来看，那么素食胶囊呢，由于有较低的水含物呢，所以它的稳定性更高。那么素食胶囊呢，由于对多种填充材料呢都有非常高的一个融合性和一个容韧性，包括含有全基的一些填充物料，因为全基它会把那个明胶胶囊就是溶掉，就是软掉，然后的话，但是素食胶囊呢，它不能光降解，所以呢，素食胶囊一般来说，它这个封装的瓶子就要是深色的，把这个光挡掉，但是呢，它能够热降解，然后高于80摄氏度的时候呢，它就会降解。刚才上面那个我说反了，它是不能够光降解的话，所以呢，如果是素食的这个胶囊，它的瓶子就可以透亮的。那么就是还有这个它的透氧性呢更加的高，然后呢对这个海绵状脑病的这个传染风险呢基本为零，因为它不从牛身上去提，这个海绵状脑状病呢它就是从牛身上得来的，所以素食胶囊不存在这样的风险。那么说到我们的明胶呢，就是我们的动物副产品产生的这个明胶呢，它由于含有较高的水成分呢，这个明胶的稳定性就比较低，在极端环境下呢，它对湿度就更加的敏感，然后它对这个填充料的这个容忍度呢也稍微会低一点，它非常适用于干燥的粉状物料，但是不能兼容某些液体物料，特别是带有全基的油状和凝胶状的这种填料呢是不能放到我们这个明胶的这个胶囊里面去的。然后呢，它可被光降解，就是这个光照一照，有可能它就降解了。所以呢，我们一般来说用明胶的话，这个瓶子会是棕色的，就是或者是颜色比较黑的那种瓶子。然后它热降解度呢也比较高一点，就是可能高于60度，这个明胶就可能就被降解掉了。它的透氧性呢更加的低，它也由于它会来自于牛的一些提取物嘛，所以它对这种疾病的传染风险呢也需要去做测试才能够得到认证。Please go on. Here, how to choose empty capsule size, means, if you see over here, there are, two kinds, like 0, 00, 000. Again, numbering is 1, 2, 3, 4, 5. In this case, lower the number, it is, more zeros is, bigger the capsule is. Here, the lower the number, 1 is the biggest capsule, whereas 5 is the smallest capsule. Okay, that is the, about the capsule size. 那么这里就给大家一个小常识，就是如何选择胶囊的尺寸。其实大家都以为0是小号，其实不是，零越多这个胶囊就越大，00003个0的是最大的一种胶囊，就是这种胶囊我觉得非常的难以吞咽吧。那么就是0越少的话，我们胶囊尺寸就越小。我们普通食品补充剂的时候，最常见的胶囊是2号00这个号数。那么如果往5号走的话，这个胶囊就极其的小，是最小的一种胶囊。Please go on. When you choose capsule, then you have to consider the following, maximum length and diameter of the capsule that can be adjusted. Means, what capsule size you will use, intended use, how much filler in each capsule you want to put, density of your filler material, how much will the capsule hold, the size capsule designated by encapsulating equipment you may already own, such as a manual or semi-automatic capsule filler. These fillers only work with one size capsule. So be sure you are selecting the size that corresponds to equipment you may already own. The type of capsules you want means, certain capsules such as Purulan, enteric are not available in all sizes. Determining the type of capsule you need first may narrow down your selection of sizes. 那么选择这个胶囊尺寸的时候呢，要考虑以下几点因素。首先就是你这个预期的这个胶囊的填充量，如果你填充量非常多的话，你这个胶囊肯定会比较大；填充量比较小的话，你胶囊就比较小。那么再来就是你这个填充料的密度，它决定了你的体积。还有呢，可能就是我们这个胶囊填充的封装设备，有的是手动的，有的是半自动的，它是指定了一个大小的胶囊。就比如说5号太小的话，可能手动的就比较5号最小的那种胶囊，它手动就比较困难，可能大部分它都是半自动的。还有一个适用的填充物也是
考虑到了这个胶囊的尺寸因此在选择胶囊尺寸的时候，还要和对应的设备相对应还有呢，就是我们这个胶囊的功能和特性。普鲁兰胶囊、长绒胶囊并不是所有尺寸都有的，普鲁兰胶囊也是更贵一点，长绒胶囊也是一种新兴的胶囊。那么这种胶囊可能它就没有极小的5号装和最大的00号装那么就是它的功能也决定了你选择这个胶囊尺寸的范围。Please go on. How to select capsule size, the amount of pill material to be encapsulated, the density and compressibility of the pill, the final determination largely may be the result of trial and error. Common capsule defects include weight variation, defects of shape and dent, double cap, bend, etc., color variation in pallets or body, foreign particles, scrap, telescoping, cracking, splitting, improper marking. This topic I'll discuss in the next presentation about this, So that's all for topic today. 好的，那么最后呢，我们也为下期预告呢做一个预告那么胶囊尺寸选择和常见的缺陷。那么在如何选择胶囊的时候呢，我们要考虑封装的填充的量，还有填充物的密度和可压缩性，还有最大的结果呢，最大的程度最终决定的程度呢最后还是要从这个实验上去来决定，就是你这个产品最后的实验上。那么我们胶囊封装的胶囊常见的缺陷包括重量变化、凹痕、双帽。就是帽子扣双了，然后的话弯曲等缺陷，还有就是颗粒或颜色本身的变化，有异物、有碎屑，这个胶囊伸缩或者开裂，或者是分裂，或者是标记不当。那么这些缺陷呢，我们下期有机会的还会和大家继续讲解。